Alright, so now let's move to 6.8. Okay, last but not least for this topic is capital rationing. Okay, capital rationing. So what is capital rationing? Capital rationing is where a company has a limited amount of money to invest and investment have to be compared in order to allocate money most effectively. Itu maksudnya capital rationing. Okay, dalam arti kata yang lain, sebelum ni kita assume company tu tak ada masalah budget. No budget constraint on the company's capital budget. Sama ni yang kita kira-kira tu. Okay, daripada 6.1 until 6.7 kita assume tiada money constraint. But right now, capital rationing ni, company tu ada capital constraint. Dia ada masalah kewangan. Dia tak dapat nak tampung, let's say projek tu harga 6 million. Tapi dia hanya ada 2 million. Itu ialah capital rationing. Okay, so capital rationing ni dia ada dua pula jenis, iaitu soft capital rationing that ataupun internal factors, and second is the hard capital rationing ataupun kita panggil sebagai external factors. So you will read further dalam textbook page 337. Okay, you will read further apa itu hard capital rationing, dia ada meaning, dia ada reasons, why is it happening. Okay, so basically this is the summary lah. So how are we going to overcome the capital rationing? That is by relaxation of capital constraint. Iaitu kita joint venture, we do the franchising or licensing, contracting out, other sources of finance. This is how we relax the external factors. Semua ni ada dalam textbook. Okay, you can read further. So let's go to the 6.8 capital rationing. So macam mana terjadinya capital rationing ni? This is due to adverse market condition, may not have sufficient expert and skills, and due to other reasons lah. Okay, ni tadi relaxation of capital constraint. Okay, so now capital rationing pula. Mula tadi kita ada internal and external. So right now kita ada dua jenis capital rationing, that is single period capital rationing and multi-period capital rationing. Tapi multi-period kita tak sentuh, kita tak belajar. Kita hanya belajar single period capital rationing. So what is the single period capital rationing? Single period capital rationing, it means shortage of funds for this period only, for one period only. When capital rationing occurs in a single period, projects are ranked in terms of profitability index for a divisible projects. For indivisible projects, rank using the NPV value. So single period capital rationing ni, kita assume company tu dia ada masalah 1 tahun je budget, untuk 1 tahun budget, dan untuk seterusnya dia dah tak ada masalah. Itu assumption kita untuk single period capital rationing. Dan itu juga meaning of the single period capital rationing. So kalau dalam buku teks ni, dia cakap it refers to the single period capital rationing is refers to the situation where firm suffers a shortage of funds which is limited normally to one period only, for example 1 year sahaja, and we anticipated sufficient funds will be available in the following periods. Itulah maksud single period capital rationing. Okay, so now let's take a look at the two types of project. Project pula kita ada dua jenis. Kita ada divisible project dan juga indivisible projects. So apa dia ni? Divisible project ni is the nature of the projects is possible to undertake a fraction of a total project. For instance, if a project is established to expand a retail shop by opening a further 100 shops, it will be possible to take only 30%, that is 30 shops, or any other fraction. Itu maksudnya divisible, dia boleh divide kan lah. So kalau dia ialah divisible project, kita akan menentukan sama ada kita nak invest di project yang mana. Kita akan tengok ranking of the profitability index. Nampak ni? For it, okay, project are ranked in terms of profitability index for a divisible project. However, untuk indivisible project, it is imposed
impossible to take a fraction. Tak boleh langsung, dia tak boleh saya nak invest kepada 30% je lah. Tak boleh, untuk projek tu tak boleh. Okay, dia kena 100%. Okay, so the choice is between undertaking the whole of the investment or none of it. You take it or leave it. That's it. Untuk indivisible projects. For instance, a project to build a ship or a bridge or an oil platform. Itu je. Takkan saya nak buat kapal ni tapi saya nak invest untuk kepala je. Tak boleh. Okay? So, untuk indivisible project, kita akan tentukan sama ada kita nak take it or leave it by looking at the NPV. So, kalau NPV dia higher, kita ambil lah. Okay, so decision should choose the highest PI untuk divisible project. Whereas untuk indivisible project, choose the highest NPV. Okay, so now let's take a look at the example 1. A business has identified the following projects. They have 200,000 to invest and the projects are divisible. Okay, so kita boleh divide. Bila divisible, kita akan refer to the highest PI, profitability index. So, nak kira profitability index, kita akan ambil NPV divide with the investment. Okay, so kita pun buatlah projek A, B, C, D, E. Okay, so investment dia dah bagi, letak balik. NPV dia dah bagi, so letak balik. Dan tugas kita kena cari PI. So, iaitu NPV dengan investment. Okay, so dapatlah 70%, 23%, 20% and 29%. And then untuk decide sama ada you nak invest dalam which project, you rankkan dia. Okay, since project D has the highest PI, so you pilih yang satu. Second, project B. Third, project C. Fourth, project A. Fifth, you pilih project E. So, dekat sini, okay, kita pun tengoklah. Kita ada total investment RM200,000. So, first kali kita kena invest semua, all of D, project D. Semua kita kena invest. Iaitu RM75,000. Okay, letak RM75,000 investment. Second rank ialah project B. Harga dia RM110. Letak RM110. So, RM110 tambah dengan RM75,000. You ada baki lagi RM15,000 untuk cukupkan RM200,000. Di sinilah gunanya divisible projects. Di mana you hanya boleh invest 30% ke dalam project C sahaja. So, inilah. Kita akan invest dalam semua dalam projek D, B dan 30% dalam projek C. Inilah contoh single period capital rationing. Now let's take a look at this example 2. ABC company is considering 4 projects W, X, Y and Z. Relevant details are as follows. Okay, so without capital rationing, all 4 projects would be viable investment. Suppose, however, that only 60,000 was available for capital investment. Projects are divisible. Which project should the business undertake? Okay, so sekarang dia dah bagi semualah. Kita tak perlu kira. Dia dah bagi semua. Dia bagi investment, dia bagi PV, dia bagi NPV, dia bagi PI dan dia bagi ranking terus untuk NPV ni dan ranking untuk PI. Since dia ialah divisible project, so kita akan ambil yang paling tinggi lah, iaitu W and Z. Bila kita decide W dengan mana tadi PI ni, W 10,000, Z 40,000. So kita dah pun invest dalam 50,000. So kita ada lagi balance 10,000, which mean 33% lah kita akan invest dalam Y. Okay, tengok solusi dia. Ni dia bagi example based on NPV, tetapi disebabkan dia ialah project divisible, so tak boleh lah. Tak boleh guna highest NPV. So kita akan tengok highest PI W, X, Y. So Y ni hanyalah 33%, 1/3. Kita akan invest dalam tu. So macam tu je lah. Okay, so single period capital rationing indivisible project pula. Kita akan tengok indivisible project. If the project are not divisible, profitability index cannot be used. Another complication which arises is that there is likely to be a small amount of unused capital, which with each combination of projects.
The objective is to maximize shareholder wealth, so focus on NPV, not on any cash left over. Sebab dia indivisible, so kita tak boleh nak invest 10% ke 1/3, kita tak boleh. So biar je, duit yang tak guna tu biar je, tak payah nak pergi invest dekat mana-mana okay, jangan buat macam tu. Okay, so the best way to deal with this situation is to use try and error and test the NPV available from different combinations of project. So decision choose the combination with the highest NPV. Okay, jom kita tengok example. Example untuk indivisible project. So example 3, a business has identified the following projects. They have 200,000 to invest and the projects are non-divisible. So bila non-divisible, kita kena pilih the highest NPV, dan nak buat tu kita kena try and error. So apa maksud dia try and error? Kita buat macam ni. Kalau kita invest dekat project A dan project B, berapa cost dia, berapa NPV dia. So kita buat pula A dengan C, A dengan D. So kita try lagi B dengan C, B dengan D, C dengan D. Macam tu, try and error method. So kat sini kita tampak lah, okay, semua pun tak melebihi daripada 200,000, which means okay, tak melebihi daripada capital yang kita ada. And then next kita ada NPV lah, gabungan antara kedua-dua projek tu kita tahulah ni NPV ni. Lepas tu kita rankkan dia. So the highest NPV akan bila projek B dengan D bergabung. So ini satu. Maksudnya inilah kita akan invest dekat B dengan D sahaja. Okay, walaupun dia 185,000 sahaja, kita ada 200. So ada balance lagi duit, tapi tak payah dah. Tak payah nak pergi mengada-ngada pergi invest dekat A dengan B ni. Okay. Maksud dia macam tu. Untuk indivisible project satu je. Jawapan dia hanyalah B and D sahaja. Okay, so jom tengok lagi. Example 4. A company has the following 3 projects available. The projects are not divisible and the company has only 500,000 to invest. Okay, so dia ada 500,000. Again lah, kita akan buat try and error. Kita akan tengok kalau kita invest dalam A dengan B macam mana, kalau kita invest A dengan C macam mana, kalau kita invest B dengan C macam mana. So kita akan dapat cost lah. First kita akan tengok cost dia. Okay, semua pun within 500,000. Settle. So NPV pula, kita akan pilih yang highest NPV. Okay, you tengok so kita kena invest dalam B dengan C lah, sebab dia akan memberi kita the highest NPV 1060. So this is the single period capital rationing indivisible project. So dah habis dah kita punya chapter 6. So that's all untuk Math 253 for this semester. So kalau ada apa-apa je tak faham, please ask. Okay, tanya dalam kelas nanti, okay? And lepas ni bolehlah show. Oh, rasa ni tak ada exercise. Okay, nanti kita akan cuba buat dalam buku teks maybe. So thank you. Bye. Assalamualaikum.